2 குழந்தைகள் வரங்காட்டிலும் தான் நான் என் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தது. சரியான கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த பிள்ளைகளை நான் வளர்த்தேன். யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்டாங்க. இந்த பிள்ளைகளை காப்பாற்றுற ஒரு தொழிலும் இல்லைண்டு கவலையாக இருந்தேன். சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாமல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். நேரம் என்ன கணவர் இறப்புக்கு பிறகு நான் என்ன செய்யறேன்டே தெரியாமலுக்கு இருந்தேன். கணவரால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அப்பா பிரிஞ்சு போயிட்டா, அம்மா விட்டுட்டு. In response to these issues, UNDP, ILO and UNICEF collaborated to initiate the UN Joint Program, namely the Integrated Program for Empowering Conflict-Affected Communities to rebuild their lives in North and East Sri Lanka. This is also known as the ECAC project, commenced in 2010 and implemented over a period of 4 years. The ECAC project is fully funded by the United Nations Trust Fund for Human Security, which is a joint venture of the Government of Japan and the UN Secretariat. The project operated in the north and east of Sri Lanka and aimed to uplift the lives of conflict-affected communities in the districts of Mullaitivu, Kilinochchi, Vaunia and Patiklo. This project was mainly focusing on vulnerable families with emphasis on children and women. In view of the fact that this was concentrating between women and children, the UNDP undertook to support the initiatives with regard to legal aid and also access to justice, while UNICEF concentrated on child protection and reintegration support, and ILO supported sustainable livelihood initiatives. The project looked to address the most pervasive human security challenges faced by communities, especially women, children and those with special needs. நாங்கள் இனப்பிரச்சனை காரணமாக 90ஆம் ஆண்டு இங்கே இந்த கிராமத்திலேருந்து இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவுக்கு போனோம். ஆனால் இந்தியாவுக்கு நான் போகும்போது கல்யாணம் முடித்து 19 நாள் தான். 18 வயதில் நான் இந்த கிராமத்தை விட்டு போனது. போயிட்டு இந்தியாவுக்கு போயிட்டு 20 வருஷம் கழித்து தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். ஆனால் அந்த 20 வருஷத்துக்குள்ளே எனக்கு 3 பிள்ளைகள் பிறந்தது. ஆனால் இந்தியாவிலேயே பிறந்தது. ஆனால் இந்தியாவில் பிறந்து 2010ஆம் ஆண்டு 11ஆம் மாதம் 29ஆம் தேதி நாங்கள் மீண்டும் இங்கே வந்தோம். வாழ்வாதார பிரச்சனை நிறைய இருக்குது. ஏண்டா இந்த ஊரில் இப்போ தான் மீள்குடியேற்ற கிராமம் இது. In an attempt to overcome her financial difficulties, Sulochana joined a small group of female entrepreneurs engaged in the trade of candle making. This venture, supported by the International Labour Organization and the local Divisional Secretariat Office in 2011, aimed at encouraging the initiation of livelihood activities and enhancing of women's enterprises within the community. Though she was able to soon achieve financial stability, the lack of citizenship for her children posed persistent difficulties in their day-to-day living. பிரிஜாவுரிமையினால் வெளியிடங்களுக்கு செல்லாமல் இந்த பிள்ளைகளை 1 வருஷம் நான் வீட்டிலேயே வச்சிருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. Because of the integrated nature of the ECAC project, this case was referred to UNDP and Sulochana was able to obtain citizenship and birth certificates for her children through the legal documentation mobile clinics conducted by the Ministry of National Languages and Social Integration with the support of UNDP. Sulochana's story is just one of many. Numerous other conflict-affected persons faced with similar difficulties have seen their lives improve thanks to interventions from the project. இந்த திட்டத்தில் ILO செயற்பாடுங்க இருந்துருக்குது. பல ஃபேமிலிஸ் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்குது. அவர்களுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் நல்ல முறையில் தனக்கு தொழில்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. கடந்த வாரம் கூட அந்த பயிற்சியை பெற்றவர்களூடாக செயற்படுத்தப்பட்ட செயற்பாடுகளூடாக கிடைக்கப்பட்ட பொருட்கள கண்காட்சி கூட மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது. Aimed at eliminating poverty through increased employment opportunities, the Start and Improve Your Business or SIYB program, implemented between 2010 and 2013 by ILO,
rendered financial and vocational support to aspiring entrepreneurs. The project provided financial assistance to high-demand sectors such as textiles, batik, and traditional crafts like pottery. Also, youth received various vocational trainings, including computer literacy. Most of these youth who have completed their training and obtained national vocational qualification and financial support, in return have gainfully employed and seen their productivity and quality of work improve. The program has succeeded in transforming many less privileged but capable individuals into competent and independent business people. கடந்த யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நானும் ஒரு ஆள். அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் யுத்தத்தால் நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டோம். அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் சமுதாயத்தோட வந்த பிறகு எங்களுக்கு நாங்கள் சமுதாயத்தோட ஓடி போய் என்னென்று வாழணுன்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. தொழில் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் தொழில் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஒரு கூலி வேலை கூட போனால் கூட செய்யலாது. அது காரணம் என்னென்னா நான் யுத்தத்தில் ஒரு காயப்பட்டேன். நான் ஒரு கண்ணை இழந்து பாதிக்கப்பட்டதால் வெயிலுக்கெல்லாம் நின்று செய்யலாத கஷ்டத்தால். Today, Ramachandran is no longer burdened with his physical limitations or poverty. ஐஎல்எம் என்ற ஒரு நிறுவனம் இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட ஆட்களுக்கு உதவி செய்கிறதாக வெளிப்பட்டு நான் போனேன். கல்ல இருக்கிற மிஷினுக்கு கேட்டேன், என்ன செய்ய பண்ணு கேட்டாங்க. அது கல்ல இருக்கிற மிஷின் கேட்டதுக்கு நாங்கள் தந்தாங்க. தந்த பிறகு நான் செய்தேன். ஆரம்ப ஸ்டார்டில் நான் செய்தேனா. அது பிறகு இன்றைக்கு 2 பிறகு ஆட்கள் போட்டு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்தது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். As the owner of a well-established cement block business, Ramachandran is now a successful businessman, newly wed, and has begun building a house of his own. Ahutu Anpas, a young man with hearing and speech impairment, has also seen his life transformed. In an attempt to realize his dream of beginning an enterprise of his own, Anpas approached the social services officer of his divisional secretariat division, and through him, he was referred as a potential candidate to receive assistance from ILO. In November 2012, Anpas was able to accomplish his goal of setting up a small-scale tailoring shop of his own. Anpas is just one of 92 persons with special needs who were supported by ILO through the ECAC project. The counseling, training, and guidance provided through the project has empowered marginalized women and helped them to become successful entrepreneurs. லோனாக கொடுத்து மாதம் மாதம் அதுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு சேமிப்பு நாங்கள் வச்சு அவர்களுக்கு அந்த சுயதொழில் செய்கிறதுக்கான இதுகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். விடோவாக இருக்கிறாங்க, அவங்க இப்படி ஓரளவுக்கு அவங்கள உயர்த்தி விட வேணும். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு இப்போ கூடுதலாக போன வருஷம் எக்ஸிபிஷனுக்கு நாங்கள் கொண்டு 30,000 ரூபாய் சாகம் விற்றலாம். சாபியால் நாங்கள் ஒரு 7-8 பேர் மேலே இருக்கோம். எல்லாரும் தான் செய்து இந்த பேர் சேர்ந்தால எங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்குது, மனதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. In Batiklo, the local women had the innovative idea of establishing a night food market. And with the support of ILO and one of its implementing partners, Kavya, this now operates entirely run by female entrepreneurs cooking and selling wide range of local foods. This food market has given them an opportunity to increase their income as well as showcasing their culinary skills while interacting with other communities. In 2013, a business resource center was established through this project in Chettikulam DS office in Vavuniya district. The government officers of this center provide technical trainings and legislative know-how to aspiring enterprises. To date, many such independent enterprises benefited
and continue to flourish under the guidance of this resource center. This particular project especially tried to support vigorous issuance of documentation, the legal documents that the people required to access justice systems. So we had consecutive months, we had legal aid clinics, and which also was brought in under the mobile clinics, and we were able to provide this support through the police, the Registrar General's Department, Registration of Persons Department, Immigration Department, and the respective divisional secretariats. Reintegrating conflict-affected communities to the country's administrative framework is indisputably a challenge, especially when people lack essential legal documentation. A special program was launched to reissue these through an easy and speedy one-stop process. முதலெல்லாம் 6 மாதம் 3 மாதம் சென்றது. இப்போ 2 மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு செய்திருக்கிறபடியால் மக்கள் வேலை தங்களோட வேலைகள் நிறைய பூர்த்தி செய்ய முடியாது கிடக்கு. தேவைகள் உடனடியாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. அதேபோல் எங்களுடைய அயல் மாவட்டங்கள், முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் இருக்கிற மக்கள் வந்து தங்களுடைய சேவைகளை காலையில் வந்து முடித்துக்கொண்டு உடனடியாக தங்களுடைய பயணங்களை மேற்கொள்ள சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. For some others, such as those who had fled as refugees, the process of resettlement can be especially complicated. Dharmaraj Edwin is one such refugee who received assistance from UNDP in obtaining both a national identity card and citizenship. பிறந்த இடம் வந்து இந்தியாவில் பழனின்ற ஒரு ஊரில். அங்கேருந்து நாங்கள் 2004ஆம் ஆண்டு 7ஆம் மாதம் வந்தோம். ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் நான் கொண்டு வரல, இந்தியா சர்டிஃபிகேட் ஃபோட்டோ காப்பி தான் கொண்டு வந்தது. அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு இங்கே ஐடென்டி எடுக்க இயலாது, மற்றது எக்ஸாம் செய்ய இயலாது, எதுவுமே செய்ய இயலாது. அது ஒரிஜினல் செய்யணும், ஸ்ரீலங்கா சர்டிஃபிகேட்டுக்கு மாற்றணும். இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சரியில்லை. இப்போ நான் யூஎன்டி நிறுவனத்தில் போய் உதவி கேட்டேன். அவங்க எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ காப்பியை ஒரிஜினலாக மாற்றி தரத்துக்கு உதவி செஞ்சு ஐடென்டி எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் உதவி செஞ்சாங்க. அதனால இப்போ எனக்கு வேலைக்கு மற்றது படிப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் பெரிய உதவியாக இருக்குது. The Northern Provincial Centre of the Ministry of National Languages and Social Integration was established with the support of UNDP. This centre serves to address the language needs and social integration of the local communities of the Northern Province. In order to facilitate the issuance of national identity cards, 2 regional offices of the Department of Registration of Persons were established in the Batticaloa and Vaunia districts. Approximately in a week, 1,200 applications are received from Ampara, Batticaloa and Trincomalee districts by the Batticaloa Registration of Persons Office. During a post-conflict period, it is often the case that women and children are especially vulnerable. With the support of UNDP, a special police help desk was set up in Kilinochchi under the directive of the Ministry of Child Development and Women's Affairs to receive and resolve incidents relating to women and children within the community. මේ සේවාව අපි මහ ජනතාවට ලබා දුන්නේ ඉතාමත් කුඩා කාමරයක UNDP ආයතනය සහ ළමා කටයුතු සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මේ ලබලා දුන්න ගොඩනැගිල්ල ලක්ෂ 20ක 32ක් ලබලා දුන්නා. ලක්ෂ 20ක ගොඩනැගිල්ල සහ ඉතිරි ලක්ෂ 12න් අපි අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ සහ පරිගණක යන්ත්‍රය දේශන ශාලාවට අවශ්‍ය සියලු දේ ලබාගෙන ඉතාමත් නවීන පන්නේ විදිහට පහසුකම් සහිතව දැන් අපට මහ ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී ලෙස සේවය ලබා දීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. For children in particular, through this project, UNICEF has provided support for education whilst also reinforcing child protection mechanism such as the village child rights monitoring committees at the community level.
யூனிசெஃப் நிறுவனத்திடமிருந்தும் கணிசமான பங்குகள் வந்து இந்த சிறுவர் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக கிடைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிதி வந்து எங்களுக்கு எமது திணைக்களத்தின் கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் சமூகத்தின் சோஷியல் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டாகவும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த நிதிகள் வந்து எமது திணைக்களத்தை சேர்ந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவதற்காக பெருமளவு நிதி வந்து எங்களுக்கு செலவழிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு வந்து 317 குடும்பங்களுக்கு வந்து 35,000 ரூபாய் ஒரு குடும்பத்திற்கு சுயதொழிலை ஆரம்பிப்பதற்காக வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய வறுமை ஒழிப்பு வேண்டிய குடும்ப பொருளாதாரம் அதிலிருந்து மீட்சி பெற்றதோடு அந்த சிறுவர்களுடைய கல்வி அறிவு ஆரோக்கியம் என்பன இதால் மேம்பட்டிருந்ததை கண்கூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த நிதியிலே 300 பேருக்கு ஃபிட் பர்சன் அசிஸ்டன்ஸ் என்று கொடுத்திருக்கின்றோம். ஃபிட் பர்சன் அசிஸ்டன்ஸ் இது மாதாந்தம் அவர்களுக்கு ஒரு பணத்தொகை வந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். அந்த ஃபிட் பர்சன் என்றது வந்து தாய் தந்தையரற்ற பிள்ளைகள் யாரோடைய பராமரிப்பில் இருக்கின்றார்களோ நாங்கள் இந்த யூனிசெஃப் நிதி மூலம் வந்து கிட்டத்தட்ட 317 குடும்பங்கள் 300 சிறுவர்களுக்கு 300க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிட் பர்சன் அலவுன்ஸை நாங்கள் மாதாந்தம் கொடுத்திருந்தோம். வந்து கடந்த ஆண்டு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் வந்து கிட்டத்தட்ட 4,977 பிள்ளைகளை வந்து டீஇன்ஸ்டிடியூஷனலைசேஷன் செய்கிறோம் என்று சொல்லுவோம். குறிப்பாக இந்த யூனிசெஃப் நிறுவனத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட நிதியில் இருந்து அவர்களை வந்து சில்ட்ரன் ஹோமுக்கு சேர்க்காமல் தடுத்திருக்கின்றோம். வில்லேஜ் லெவலில் வந்து விசிஆர்எம்சி என்று சொல்லி கமிட்டி இருக்கின்றது. அந்த கமிட்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இருக்கின்றோம். மதர்ஸ் கிளப்ஸ் என்று சொல்லி இங்கே ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களோடையும் சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளின் உண்மையான தன்மையை கண்டறிந்து கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆண்டில் வந்து 7,059 கேசஸை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த தேவையான சமூக சேவை நிறுவனத்திடம் அந்த பிள்ளைகள் சம்பந்தமாக ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறார்கள் உதவிகளுக்கு. குறிப்பாக வந்து இந்த யூனிசெஃப் திட்டத்தினூடாக கிடைக்கின்ற நிதிகள் வந்து நாங்கள் வந்து கண்காணிக்கின்றோம். அந்த உதவியால் மேம்பட்டிருக்கிறாங்க நேரடியாக கண்கூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கும். The most detrimental effects of conflict and social turmoil are undoubtedly reflected on children. Loss of parental protection, deprivation of their right to education, child labor, and increased risk of physical and mental abuse are often reported. Engaged in a world of innocence, play, and imagination, life in reality for these 3 children is far from that of a fairy tale. Abandoned by both their parents, these 3 children now live with their aunt, the only family member eligible to be their guardian. அம்மா நான் அக்காவோட பிள்ளைகள் 3. முதலாவது பிள்ளை 5ஆம் ஆண்டு படிக்கிறாள், 2வது பிள்ளை 7ஆம் ஆண்டு படிக்கிறான், 3வது படியன் 5ஆம் ஆண்டு படிக்கிறான். எங்களோட அக்காவுக்கு சுகம் இல்லை, பிக்ஸ் வார மனநோயால் அந்த பிள்ளையை அம்மா பார்க்குற அம்மாவுக்கு வயசு போனதால் எந்த பேரில் சிறுவ பராமரிப்பதால் பதிவு செய்து கோர்ட்ஸ் மூலம் என்னோட பாரம் வந்து இப்போ அவங்கள நான் பராமரித்து கொண்டு வருவேன். அப்பா வந்து பிரிஞ்சு போயிட்டா, அம்மா விட்டுட்டு வேறு கல்யாணம் கட்டிட்டு போயிட்டா. அப்போ அவரால் வந்து எந்த வித உதவியும் கிடைக்கிறதில்ல. பெரியன் வயிற்றில் இருக்கும்போதே அவர் பிரிஞ்சிட்டு போயிட்டார். The educational funds provided by UNICEF have given these children the opportunity to continue their education. The UNICEF programs focus extensively on measures of preventing children dropouts of schools, the protection and rehabilitation of the conflict-affected child. A number of children's clubs established within the Community Act as a platform through which leadership training and workshops on child right protection are directed to the children. These societies are equipped with sports equipment and library facilities to ensure the physical and psychological development of children in the area. ඕනවට ක්‍රීඩාවඩු පොත් ආදී කතන්දර ළමා පොත් ආදී දේවල් ලබා දුන්නා. UNICEF ආයතනයේ ආධාරයෙන් තමයි IDF බැංකුව වගේ දේවල් කරේ. ඒකෙන් අපිට ළමා අයිතිවාසිකම්, ළමා අපචාර ඒ පිළිබඳ වැඩසටහන් මේවා කරා. මේ සමිතියට එකතු වෙලා අපේ පෞරුෂය වැඩි දියුණු වුණා. නායකත්ව පුහුණුවක් ලැබුණා. எங்களுக்கு வந்து பிரதேச செயலகத்தினோடாக வந்து நிறைய பயிற்சிகள் தந்திருக்கிறாங்க. என்னென்னு சொன்னால் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் தந்திருக்கிறாங்க. மற்றது வந்து குழுவை கட்டி எழுப்புதல்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைனிங் தந்திருக்கிறாங்க. மற்றது சிறுவர் பாதுகாப்பு, சிறுவர் உரிமை சம்பந்தமான
பயிற்சிகள் வழங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த பயிற்சி வழங்கினதால் வந்து எங்களோட சொந்த வாழ்க்கைக்கும் கிராமத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி இனங்காண்றேன் சொன்னால் சில பிரச்சனைகள் நடந்தால் வந்து வெளிச்சொல்றல. ஆனால் நாங்கள் எப்படியான ட்ரைனிங்கள் எடுத்து இந்த சிறுவர் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு யார் அணுகலாம், யார் இதோட தொடர்பாக இருக்கிறாங்கன்ற விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கூடுதலாக அறிஞ்சிருக்கிறோம். Concurrently, with the support of UNICEF, number of village child rights monitoring committees were formed and trained to monitor child protection issues in the village and refer them to relevant authorities in order to provide a safe and secure environment to the children. Today, there shines a new light of hope in the eyes of these people. The support rendered by the UN's Human Security Trust Fund through the ECAC project has helped these conflict-affected communities to rebuild their lives and look ahead to a better future for them and future generations to come.